Okay friends, welcome to ReadnSpeak English channel. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற டாபிக் படித்தால் மட்டும் போதுமா, is just reading enough. ஸோ வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்மால் மோட்டிவேஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட். தொடர்ந்து படியுங்கள், நம்பிக்கையுடன் பேசுங்கள். ரீட் கன்சிஸ்டன்ட்லி, ஸ்பீக் கான்ஃபிடென்ட்லி. ஒரு மோட்டிவேஷனல் கோட், ரீடிங் இஸ் டு த மைண்ட் வாட் எக்ஸசைஸ் இஸ் டு த பாடி. இதை சொல்லியிருக்கிறவர் ஜோசப் அடிசன். உடலுக்கு உடற்பயிற்சி, மூளைக்கு படிப்பு பயிற்சி. இந்த மாதிரி நிறைய மோட்டிவேட்டிங் கோர்ஸ் உங்களுக்கு இந்த goldencourse.net அப்படின்ற வெப்சைட்டில் இருக்குது. அங்கே போய் பார்த்து நீங்கள் இந்த மாதிரி மோட்டிவேட்டிங் கோர்ஸை நீங்கள் படிக்கலாம். ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் அவே இந்த வீடியோ நாம் பேசி பார்க்கலாம். Okay, so how reading exercises your brain? So you go to a gym to exercise your body, and you can go to a library or read a book to exercise your brain. Now, how reading exercises your brain? Your eye sees, your brain reads, and your ears listen. Your eye sees, your brain reads, and your ears listen. So this powerful loop of seeing, reading and listening makes your brain to store the patterns of sentences firmly in your subconscious mind with constant and consistent practice. It is magic, I would say. You read any passage consistently and constantly. What's going to happen is your brain is going to grasp the patterns of that passage and store it in your subconscious without even you knowing it, without any of your effort. So it stores the patterns of sentences firmly in your subconscious mind with constant and consistent practice. What happens when your brain reads? As your brain reads, it tries to visualize the reading passage into a series of pictures. Even when you read the passage silently without any noise, your brain listens to your voice. You can try this out. You can read this passage or any passage silently. You can still hear the voice or the noise of your voice in your brain. You can try that out and check for yourself. Now, this is how you read and visualize a storybook in all its splendor with just words and sentences. So what is happening when you read a storybook? Your mind imagines. It imagines the scenes described in the storybook. It imagines the performance of the actor and actresses in that particular story. It imagines a background. It even adds its own music to that story. So our brain is so powerful. So when you read a book, you imagine. Basically, when you watch a film, what's happening? When you watch a film, you see what others have shot for you, what the director has shot for you, what the cameraman is presenting to you. Okay? But when you read a book, you see what your brain shoots for you. Your brain imagines and shoots everything for you. So when you practice speaking while reading, your brain gets tuned to your own pronunciation, intonation, modulation and stressing. It's your own style. You create your own style, isn't it? And aha, your own style of speaking is born. ஓகே, ஸோ இந்த டெக்னிக் நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண டெக்னிக் தான். இது ஒரு ஈஸியான, எஃபெக்டிவான, ஆனால் ரொம்ப பவர்ஃபுல் டெக்னிக். ஒரு பிகினர் பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இது ஒரு ஈஸியான, எஃபெக்டிவான, ஒரு பவர்ஃபுல்லான டெக்னிக். அதில் சந்தேகமே கிடையாது. இந்த பேசேஜ் யூஸ் பண்ணி உங்கள் ஓன் ஸ்டைலில் நீங்கள் பேசலாம், உங்கள் ஓன் ஸ்பீடில் நீங்கள் பேசலாம், ஓன் மாடுலேஷனில் நீங்கள் பேசலாம். அப்புறம் இமீடியட்டாக நீங்கள் பேச ஆரம்பிக்கலாம். இதுதான் இதில் இருக்கிற முக்கியமான ஒரு விஷயம். இது ஒரு டைம் டெஸ்டட் ப்ரூவன் மெத்தட். நானே இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்களை நீங்களே நம்புங்க, சரளமாக இங்கிலீஷில் சீக்கிரமாக பேசுங்க.
ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள், எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். Till we meet again, take care, bye bye, thank you.